Salut, salut les amis, vous êtes en vidéo avec Freeman. Et donc là du coup on va faire un braquage casino. Voilà, c'est parti pour le braquage casino. Fine. Ah, good. Come on, let's do this thing. Time to crack that diamond, baby. That casino would clear any one of us out, leave us poor and destitute. Today, their luck is gonna run out. Because if there is one thing that I just love screwing more than a casino, it is a private equity a-hole. Come on, yeah! Now we have planned, we have prepped, and we are ready to go. Your friend is here! Yeah, send her down. Okay. How do I look? Yeah? Okay. Oh, an exciting day. Is, Georgina going to be joining us? Regrettably, Miss Chang was called back to the mainland. I will be representing the holding company's interests. Yes, that is regrettable. If everything is in order, shall we continue? Yes, there's a few more decisions to be made, but then we can proceed. If you want to do the honors, that's good. Donc là du coup c'est parti pour le braquage casino. Là on est en mode convoyeur de fond. Avec Alright, we're ready to roll. You better pull this off. Georgina made a big personal risk making this happen. We won't let her down. Alright, let's go for it, people. I'll be calling the shots for mission control. Alors là on est que deux pour faire le braquage. Normalement on devrait être 4 mais on est que 2. Allez, c'est parti pour le braquage casino. Okay, they're expecting these chips today, so get over there in the group sex van. Unless you're total idiots, you'll walk in without any problems. Tout en douceur, bien sûr. Seeing you dressed up like that makes me feel all fuzzy. It's like your kids putting on their uniforms for their first day at school. Alors j'aimerais atteindre les 10 000 Pretty basic abonnés. experiments that swear to be in Russian. Donc je compte sur vous les amis. You know, we all love our own ways. Where are we? Oh, yeah. Let's rob this thing. Abonnez-vous à ma chaîne en nombre. Merci beaucoup de votre soutien pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Okay, you're there. Drive in past the garage entrance and follow the road to the racetrack. The tunnel entrance is under the bridge. Don't forget, you are private security, like a cop who couldn't pass the fitness test or the psych eval. Look like you're really getting off on the...
usual day-to-day delivery job. You've done this 1,000 times. You're earlier than expected. Just gonna check your VI number. Là, on arrive dans le sas. Ship delivery, Le huh? sas. Sure, go straight through and leave. Là, on est dans le sas d'inspection. You can take the elevator or stairs down to the vault. Voilà, on passe la première porte de surveillance. I thought you were gonna get shot in the face for a second there. Okay, now get in the elevator and remember, inconspicuous. Voilà, c'est parti, on monte. Next security check's coming up. You can do this. Howdy. You looking for the vault? Right up ahead. Y'all here for the vault, yeah? Alright, you're gonna need your key cards to get into the man trap there. 2-card system. Swipe at the same time. Couché. Yes! Come on! How much better does it feel when the marks are this dumb? Keep going! Voilà, on est parti, on avance. Okay, so far so bueno. Push on to the vault. There'll be a guard there to meet you. Don't break character just yet. Oh, you're here. Why didn't they say something? Man, they never tell me nothing, you know? I'll get it open for you. Okay. Oh, that's a heavy door. Ain't much getting through here. There. Tiens, Athéna, t'as mis un bon coup de poing dans ta tronche. Get the cash. Get as much as you can. Good news. Seeing as we stayed under the radar, we have a little more time here. Now, your hacker can block the security sensors while you're in the vault, but only for a while. If the system goes quiet for too long, it triggers the alarm as a failsafe. And, did I mention that if the alarm goes off in here, they'll flood the place with nerve agents? No? Okay, well, I'm mentioning it now. Allez Athéna, plus vite, plus vite, plus vite. Ramasse l'oseille. On a besoin d'oseille. Comme on a besoin d'abonnés. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite, plus vite. Alors moi je fais comme ça. Le plus près qui reste vers la fin, je le finirai en dernier. Vu qu'après il y a du gaz qui va sortir. Seconds. 30 seconds. Athéna. 20 seconds left. Don't
sheriff agent! Get the hell out of there before you get a lung fall! You're a few seconds away from being a filthy rich corpse! Move! People, that is the mother load! We cleaned them out! Alright, let's get out of the frying pan and back into the fire. Break out the key cards. Voilà. Il a voulu trop faire. Ça a dû revenir, mais bon. C'était déjà pas mal, 1 million et quelques. Trop gourmand. Le petit monsieur. Les petites monsieur et les têtes trop gourmandes. Couchette. Now play it cool. You're doing your usual day-to-day delivery job. You've done this 1,000 times. You're earlier than expected. Just gonna check your VI. Shift the left, sure. Go straight through and leave her on the left. You can take the elevator or stairs down to the vault. I thought you were gonna get shot in the face for a second there. Okay, now get in the elevator and remember, inconspicuous. Next security check's coming up. You can do this. Howdy. You looking for the vault? Right up ahead. Y'all here for the vault, yeah? Alright, you're gonna need your key cards to get into the man trap there. 2-card system. Swipe at the same time. Yes! Come on! How much better does it feel when the marks are this dumb? Keep going! Okay, so far so bueno. Push on to the vault. There'll be a guard there to meet you. Don't break character just yet. Oh, you're here. Why didn't they say something? Man, they never tell me nothing, you know? I'll get it open for Parfois you. c'est bien, mais parfois faut pas être trop gourmand parce que en fait le gaz ne pardonne pas là. C'est mortel. Oh, that's a heavy door. Ain't much getting through here. There. Donc du coup si on reste trop longtemps, eh ben on crève. Hit the cash, get as much as you can. Good news, seeing as we stayed under the radar, we have a little more time here. Now, your hacker can block the security sensors while you're in the vault, but only for a while. If the system goes quiet for too long, it triggers the alarm as a failsafe. And, did I mention that if the alarm goes
goes off in here, that'll flood the place with nerve agent? No? Okay, well, I'm mentioning it now. Porte derrière moi. Salut Friedman. Ça va? Ta bouche, c'est pas Friedman déjà, mongol. Oui, je fais une mission là, je fais un braquage. Seconds. 30 seconds. Ah, je vérifie, tout a été pris. Ah, 20 seconds left. Don't dawdle. Perfect. Now get out before they smell a rat. Gas incoming. 10 seconds. Fabio n'a pas joué avec moi hier. Time's up. Here comes the nerve agent. Get the hell out of there before you get a long fall. People, that is the mother load. We cleaned them out. All right, let's get out of the frying pan and back into the fire. Break out the key cards. 1 321 875. Ça va, à 2. They reinforced the security room, and that's your only way out. Get ready. Braquage casino. Bah c'est pas mon braquage déjà. Don't relax once you've made it to the top of the shaft. We're not out of the woods yet. Ils étaient tous là. Home stretch. I feel some. I don't even think my eczema's clearing up. You know what they say? In the event of emergency, leave all valuables behind and do not use the elevators. Oh well, never mind. We've got some heavy chatter on the police frequencies. Sounds like they're sending news. Oh putain. Ouais.
recharger ma vie assez. Ça va être chaud, on est déjà dans le braquage. They've reinforced the security room, and that's your only way out. Get ready. Don't relax once you've made it to the top of the shaft. You're not out of the woods yet. Cover me! I got your bullet all lined up. Give me cover! You know what they say? In the event of emergency, leave all valuables behind and do not use the elevators. Oh well, never mind. Home stretch. I feel so alive. I don't even think my eczema's clearing up. We've got some heavy chatter on the police frequencies. Sounds like they're sending news. Cocksucker! Find some cover! Don't fuck with me! I need a medic! No! They might be covering the side exits by now. Stay alert for news. Back the way we came is too risky now that you're carrying the loot. Let's fall back to the rear door. They hit him! Look out! What a pansy! Voilà, c'est bon. Waouh! Bric-brac, l'affaire est dans le sac! Attends, va falloir courir le plus vite possible jusqu'à la voiture. Ça, c'est encore une autre histoire. Voilà les amis, vous êtes en vidéo avec Freeman, le youtubeur du Kevin. La ville où on boit du vin. Allez, c'est parti. Getaway cars, go! The driver has them in position.
sure I'm not whatever they told you, but hear me when I say that we are on the verge of pulling off the single greatest feat of organized criminality this city has ever seen. Admittedly, I'm knocking myself off the top spot, but that doesn't matter. We are seconds away from the history books, my friends. I wasn't sure I should come out of retirement, but professionally at least, it looks like a good call. Yeah? Now, did someone say tequila? Almost there. Find the buyer and this is a done deal. Donc je passe par les rails de chemin de fer pour la sécurité, c'est mieux. Parce que même si on appuie les flics, on peut avoir encore les flics sur la route du coup. Donc je préfère prendre un chemin sécure. L'important c'est d'arriver sans qu'on ait les flics au cul, quoi.
voilà. Il a leur piqué des épaules, ce con. Oh putain, mais quel but. Bon voilà, on allait juste arriver au braquage et puis le mec s'est taillé en fait. On allait juste arriver au point de livraison. On était à quoi? Même pas 2 minutes du point de livraison, il s'est barré. Les amis, vous voyez, c'est filmé, de toute façon, je peux pas mentir. Bon, bah c'est pas grave. Bah, c'est con pour lui parce que on avait fait 1 800 000. Tant pis, je pas de l'argent. Ça, non, pas encore. Ouais. Voilà, t'as eu assez? J'espère que t'as bien dégusté, t'as eu assez. Voilà, comme ça je t'ai mis bien, mec.
Hein? Non, un mec, on va tirer dessus. Je l'ai mis bien, je l'ai tué 3 fois. Il tire dessus et après, je sais pas pourquoi je l'ai tué. Il y a un vice en plus. Je tue les gens, moi. J'aime ça. Ça me s'excite. Hein? Comment ça, ma session avec Christophe? Ma bouteille. Si elle existe, ma session, t'es un malade, toi. La chasse, on a eu. La chasse, on a eu. Quand tu me dis quand tu seras dans ma map. La session est pleine. Attends, bah, je vais changer de session alors. Il y a une place de disponible. Attends, je change de session. J'essaye une autre session publique. Et s'il y a trop de monde, on ira en privé. Et Fabio, il a pas joué avec toi? Il a joué avec toi hier?
pas sûr de quoi. Ah. T'avais l'internet pourri quoi. Lucifer. Ah la gueule, le sang. Sûr, j'y frotte les côtes. Tu vas voir Lucifer. Ouais, on est que deux là. Dans la session. Donc ça fera 3 avec toi. Je reviens, je vais aux toilettes. US. We founded this airline 30 years ago, and those are the same planes flying today. With a team of flight attendants that will recycle bags or anything. Fly US. Sit back, relax, and shut up. This is Vinewood Boulevard Radio. Some of us still like to party. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Tu fermes ta goule! Tu te tais! Tu te tais, autrement tu vas là-bas! Ouais, 2 secondes, j'arrive. Hein? Ça fait le cul, quoi. Oh putain, c'est carré. Bon, faut que je fasse 8 millions aujourd'hui. « 8 millions. Ah, magie. Ouais, on verra. Marché Xbox.
Alors, ça dit quoi? Par qui? Ah. J'aurais dû parler à mon personnage. J'essaye de draguer mon personnage. Ah. Ouais, qui dit en plus? Ça voudrait pas de toi, t'es trop moumou. Un homme, un vrai. Non, mais pas Skybox. Il est chum, Skybox. C'est vrai? Oh là là, il est content. Il s'est fait sucer le gourdin. Il est joie. Tu te tais, toi. Avec ta quéquette en feu, là. C'est Athéna, elle aime les hommes qui envoient du lourd, quoi. Ouais, puis des vrais mecs, quoi, bien habillés, quoi, beaux gosses, quoi. Costard, tu vois. Pas habillés comme des papis ou des mécréants, quoi. Deux secondes, mon petit. Attention, t'es avec Lucifer. Et lui, Lucifer. Oh, on va faire des sons. Et toi, comment tu dégages de la cuisine? Je leur casse pas les couilles. On va lancer ça pour l'instant. Oh putain, j'ai froid, sa mère. Quoi? Là pour l'instant? Non, 1 900 000. Ah, moi aussi, il faut que je me fasse des sous et il faut que je fasse des missions pour pouvoir avoir l'oppresseur. Soit j'achète l'oppresseur, soit j'achète le yacht. Mais pour avoir l'oppresseur, il faut que je fasse des missions. Des missions dans mon camion là. Donc du coup, même toi si tu veux l'avoir moins cher, faudrait que tu fasses l'émission avec moi. Comme ça tu l'auras à 4 millions au lieu de 8. C'est pas mieux. Pas mieux de payer l'oppresseur 4 millions que de la payer 8 millions. Non. Ben voilà.
Il me manque encore une personne. Pour la mission. En fait, faut que tu achètes. T'as le terabit? Non. Voilà pour la petite mission les amis, mettez plein de pouces, plein d'abonnés. Merci.